Today we discuss about density of states. Density of states topic discuss చేద్దాం. Yesterday we discussed Fermi-Dirac distribution అన్నమాట. So ఇక్కడ the number of electrons అంటే the density of states అంటే number of electrons per unit volume is equal to density of states means GA dA and into f of e ఇది. So in last class we discussed about f of e. F of e means the probability of electron అక్కడ. సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే we discuss about density of states. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే the number of states find out చేయాలి. సో ఈచ్ స్టేట్ కెన్ అకామిడేట్ 2 electrons. ఒక్కొక్క స్టేట్ లోని 2 electrons ని అకామిడేట్ చేయాలి అకార్డింగ్ టు పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ మీకు కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ లో. సో అకార్డింగ్ టు పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ వాల్యూ మనకి మాక్సిమం ఐదర్ 1, 0 ఆర్ హాఫ్ వస్తుంది ఆన్సర్. సో సెమీ కండక్టర్స్ లెసన్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తే సెమీ కండక్టర్ లో కెరీర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అలాగే ఎలక్ట్రాన్ కాన్సన్ట్రేషన్, హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఈ ఈక్వేషన్ వస్తే. అవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అక్కడ. సో కాబట్టి ఈ ఫైనల్ ఈక్వేషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కన్సిడర్ ఏ స్పియర్, ఒక మెటాలిక్ స్పియర్ ఒకటి కన్సిడర్ చేయండి. కన్సిడర్ ఏ స్పియర్ చేసి దీన్ని 2 లేయర్స్గా అస్యూమ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ అనదర్ లేయర్. టూ లేయర్స్ స్పియర్ని అస్యూమ్ చేసుకోండి. లైక్ దిస్. దెన్ దిస్ ఈస్ ఇక్కడ కన్సిడర్ ఎ మిడ్ పాయింట్. మిడ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేసి స్పియర్లో మిడ్ పాయింట్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లేదా దిస్ ఈస్ వన్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ అనదర్ యాక్సిస్ అండ్ this is another axis. ఇలాగా you consider. then ఇక్కడ ఏంటంటే this is the radius of the inner sphere n. this is radius of the inner sphere n. the components of n అంటే జనరల్ గా రేడియస్ ను r అని అంటాం, బట్ ఇక్కడ here we are denoting as n. okay, then this is according to this diagram, this is nx, this is ny, this is nz. The radius along x, y, z, ఈ components అన్నమాట. Then here in the inner sphere, the number of energy levels are present is E. At outer sphere, the total energy levels present in this sphere is E plus dE, the total number of energy levels. Then the radius of inner sphere is dN. The radius of that means the total radius of two spheres and inner sphere and outer sphere is n plus dN. n plus dn. this is. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ని ద డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ అన్నమాట, ద ఎనర్జీ లెవెల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఒక డయాగ్రామ్. దెన్ ఇక్కడ ఏంటి, ఫస్ట్ we have to calculate
to calculate the number of, first point is the number of electrons in an energy level ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ. ది నెంబర్ ఆఫ్ energy states per unit volume. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్. ఎందుకంటే నాకేం కావాలి, ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ per యూనిట్ వాల్యూమ్ కావాలి. సో నేనేం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఈచ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ. ఏం కాదు, లెవెల్ అంటే మామూలు 1 డైమెన్షన్లో చెప్పుకోవచ్చు, స్టేట్స్ అంటే 3 డైమెన్షన్లో చెప్తాం, అంతకంటే ఏం కాదు ఇక్కడ. నౌ ఫర్ దట్ కన్సిడర్ ఎ స్పెరికల్ సిస్టమ్. దిస్ స్పెరికల్ సిస్టమ్ represents the vector points nx, ny and z కాంపోనెంట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ దెన్ దీని నుంచి ఏం చేస్తామంటే n స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు nx స్క్వేర్ ప్లస్ ny స్క్వేర్ ప్లస్ nz స్క్వేర్ ఇన్ 3D స్పేస్ అన్నమాట. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ n అంటే మనం రేడియస్ అన్నాము, ఇవి స్క్వేర్స్ చేస్తే దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అన్నమాట. దెన్ ఇక్కడ అలాంగ్ రేడియస్, ఇది రేడియస్ తీసుకున్నాం కదా మనం, దిస్ ఇస్ n రేడియస్. హియర్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ రిప్రజెంట్స్ 1 క్యూబ్. ఒక్కొక్క ఇంటీజర్ ఒక క్యూబ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంటే ఎవ్రీ ఇంటీజర్ రిప్రజెంటింగ్ 1 ఎనర్జీ లెవెల్. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అంటే ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 ఇలా అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను నేను, దిస్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ స్పెసిఫైస్ an ఎనర్జీ లెవెల్. హియర్ every integer specifies an energy level. అంటే ఎక్కడ ఇంటీజర్ అనేది అంటే దట్ ఈస్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 అంటే అలాంగ్ ది రేడియస్ అన్నమాట. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇలా ల్యాక్స్ లో ఎనర్జీ లెవెల్స్, ఇన్ఫినిటీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది దెన్ ఈచ్ క్యూబ్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని 3 డైమెన్షనల్ గా కట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ మిడ్ పాయింట్ లో ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్ ఇంటూ 3 డైమెన్షనల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ 1 క్యూబ్. ఇక్కడ కట్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక క్యూబ్ వస్తుంది అనమాట. 3 డైమెన్షన్ లో కనుక దీన్ని ఆల్ డైమెన్షన్ లో కట్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి ఒక చిన్న క్యూబ్ వస్తుంది అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అన్నమాట. దిస్ లైక్ దిస్ ఇస్ ఇలాంటి క్యూబ్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఇక్కడ కట్ అవుతాయి అనమాట, చిన్న చిన్న క్యూబ్స్. సో ఈచ్ క్యూబ్ లో ఏముంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 స్టేట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈచ్ క్యూబ్ contain at least one, that means 1 state, ఎనర్జీ స్టేట్ అంటే చెప్పాను కదా 3 డైమెన్షనల్ ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ స్టేట్ అనేది. దెన్ ఇప్పుడు స్పియర్ ని ఎగ్జామిన్ చేద్దాం. స్పియర్ ని ఎగ్జామిన్ చేసి ఈ పారామీటర్స్ రాద్దాం. ద రేడియస్ ఆఫ్
sphere is equal to small n. Another sphere, అంటే ఏంటి? outer sphere అన్నమాట. రేడియస్ n plus dn, అంటే దీంతో కలిపి outer sphere radius n plus dn. The energy levels present in inner sphere is equal to E. The energy levels present in outer sphere is equal to dE. So the total energy levels is equal to E plus dE. That means inner sphere plus outer sphere. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే స్పియర్ వైజ్ మనం డివైడ్ చేద్దాం. సో ది నెంబర్ ఆఫ్ energy states available in sphere of radius n. n అనే స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ లో ఎంత ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/8 into 4/3 pi n cube. అంటే దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ 1/8 పెట్టి డివైడ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక స్పియర్ అనుకోండి. కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఏ స్పియర్. ఈ స్పియర్ ని ఇలా కట్ చేస్తాం అనుకోండి. స్పియర్ ని 2 పీసెస్ అయింది. అదే ఇలా కట్ చేస్తాం అనుకోండి, టోటల్లీ 4 పీసెస్ అయింది. ఈ మధ్యలోంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా కింద కట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం అనుకోండి, 8 పీసెస్ అవుతుంది. 8 పీసెస్ అయినప్పుడు అట్ దిస్ పొజిషన్ ఏముంటుందంటే ఒక క్యూబ్ ఎడ్జ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ 1 క్యూబ్ ఎడ్జ్. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఇలా కట్ చేస్తాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఇలా కట్ చేస్తాం అనుకోండి, దీన్ని మళ్ళీ ఇటు పక్కన కట్ చేస్తాం అనుకోండి, దెన్ వి విల్ గెట్ క్యూబ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక స్పియర్ క్యూబ్స్ ని గనక ఇవ్వాలి అంటే 8 డైరెక్షన్స్ లో మనం కట్ చేయాలన్నమాట. 8 అంటే 8 అని కాదు కానీ 3 డైరెక్షన్స్ లో అనమాట, అంటే 2^3. సో 8, దట్స్ వై 1/8 అంటే స్పియర్ ని క్యూబ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలండి. Then this is equation number 1. ఇక్కడ 4/3 pi n cube means the volume of the sphere. This is ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ని 8 పీసెస్ చేశారనమాట. 8 పీసెస్ చేయాలంటే 3 కటింగ్స్ పడుతుంది. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కటింగ్, సెకండ్ కటింగ్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ కటింగ్. సో 8 పీసెస్ అవుతాయి. ఇంకా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈచ్ క్యూబ్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 ఎనర్జీ స్టేట్. నెక్స్ట్ కట్ చేస్తే కనుక ది నెంబర్ ఆఫ్ energy states available in the sphere of radius n plus dn. n plus dn is equal to, ఇప్పుడు ఈసారి టోటల్ స్పియర్ తీసుకున్న ఇన్నర్ స్పియర్ ప్లస్ అవుటర్ స్పియర్, దిస్ ఈస్ 1/8 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఈ రేడియస్ ఉన్న స్పియర్, దెన్ 4/3 pi ఇంటూ n ప్లస్ dn whole cube. This is equation number 2. So total sphere
This is equation 2 represents total sphere including inner sphere and outer sphere. ఇది ఓన్లీ ఇన్నర్ స్పియర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి? ఓన్లీ అవుటర్ స్పియర్ కావాలి. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ఈ ఈక్వేషన్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఈక్వేషన్ టు సబ్స్టిట్యూట్ కాదు, సబ్ట్రాక్ట్ ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1. సో కాబట్టి ఈక్వేషన్ 2 టు ఈక్వేషన్, ఎందుకంటే నాకు ఏం కావాలి? ద అవుటర్ స్పియర్ లో ఉన్న ఎనర్జీ లెవెల్స్ కావాలి. సో కాబట్టి లెట్ G dash E is equal to into DE అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఇదన్నమాట, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/8 into 4/3 pi n plus dn whole cube minus 1/8 into 4/3 pi n cube. ఓకే, డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను నేను. సో ఈ స్మాల్ డిఈ అంటే యూనిట్ ఎనర్జీ అనమాట. ఆ యూనిట్ ఎనర్జీ ఏది అంటే అవుటర్ స్పియర్ అనమాట. సో టోటల్ స్పియర్ మైనస్ ఇన్నర్ స్పియర్, దెన్ వి గెట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి, G dash E డిఈ. సింప్లిఫై చేస్తే దిస్ అండ్ దిస్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్ 2 times. This also gets cancelled 2 times. Then this will be pi by 6 into n plus dn whole cube minus this also pi by 6 into n cube. Then ఇక్కడ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీస్తే this is equal to pi by 6 into n plus dn whole cube minus n cube. Then apply a plus b whole cube. Is equal to pi by 6 into, this is similar to a plus b whole cube. That is a plus b whole cube means a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a into b square. Adi. Then n cube plus dn cube plus 3 into n square dn plus 3n dn square minus n cube. Then n cube and n cube gets cancelled. Then we get G dash E. The remaining terms are G dash E dE is equal to pi by 6 into dn cube plus 3n square dn plus 3n dn cube. మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చింది అనమాట. నౌ హియర్ నెగ్లెక్ట్ హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్. హియర్ నెగ్లెక్ట్ హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అంటే డిఎన్ క్యూబ్ అనేది ఒకటి, అగైన్ డిఎన్ క్యూబ్ అంటే డెరివేటివ్ స్క్వేర్ ఉంటే డిఎన్ స్క్వేర్ ఉంటే దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్డర్, డిఎన్ క్యూబ్ అంటే దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఆర్డర్ అనమాట. సో నెగ్లెక్ట్ హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్, ఎందుకంటే ఎన్ అనేదే
చాలా చిన్న వాల్యూ, వెరీ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ, లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగ్స్ట్రామ్స్ కానీ నానోమీటర్ కానీ ఉండొచ్చు ఎన్ వాల్యూ. దెన్ డిఎన్ అంటే ఏంటంటే డివైడ్ దిస్ విడ్త్, యాంగ్స్ట్రామ్ విడ్త్ని ఎన్ ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తా, అందులో ఒక పార్ట్ డిఎన్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ 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 స్మాల్ వాల్యూ. ఎన్ఏ చాలా స్మాల్ వాల్యూ, బట్ డిఎన్ అనేది వెరీ స్మాల్ వాల్యూ. సో వెరీ స్మాల్ వాల్యూకి డిఎన్ క్యూబ్ చేశారనుకోండి, ఆ వాల్యూ ఇంకా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ క్యూబ్స్ ఉన్న టర్మ్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలిమినేట్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ. సో కాబట్టి క్యూబ్ వేయచ్చు, పవర్ 4 వేయచ్చు, స్క్వేర్ వేయచ్చు. ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ బి ఇన్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో కాబట్టి we have to neglect these higher order terms. Then after neglecting higher order terms, we will be having g dash e de is equal to pi by 6 into 3n square dn. 3n square dn. Then ఇక్కడ ఇది 6 అనేది ఈ 3 6లో 2 టైమ్స్ డివైడ్ అయిపోతుంది. సో పై బై 2 ఇంటూ n స్క్వేర్ డిఎన్ మనకు ఉన్న రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ సో ఇక్కడ n అంటే రేడియస్, ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2 ఇంటూ ఎన్ ఇంటూ ఎన్డిఎన్గా రాసుకుంటున్నాను నేను. జీ డాష్ ఏ ఇంటూ డిఈ. దిస్ ఇస్ ఎన్డిఎన్. దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఎంతో ఒక 3 అని ఇద్దాం ఇక్కడ. దెన్ ఇది ఎన్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఎన్ అని ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే రేడియస్ ఎన్ వాల్యూ ఎట్లా తీసుకుంటే ఎన్ అంటే రేడియస్, అలాంగ్ ది రేడియస్ ఒక స్పియర్ తీసుకున్నప్పుడు అలాంగ్ ది రేడియస్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ రిప్రజెంటింగ్ ఏ క్యూబ్, ఒక క్యూబ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఒక ఎనర్జీ అంటే క్యూబ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ వాజ్ రిప్రజెంటింగ్ 1 ఎనర్జీ లెవెల్. ఇది ఎనర్జీ లెవెల్ ఇవి. సో కాబట్టి ప్రతి ఇంటీజర్ దగ్గర ఒక్కొక్క ఎనర్జీ లెవెల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దెన్ అకార్డింగ్ టు పొటెన్షియల్ బాక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఈచ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ 1 పొటెన్షియల్ బాక్స్ అన్నమాట. ఎన్ వాల్యూ నుంచి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, ఇవి ఒకటే వీటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. దెన్ అకార్డింగ్ టు పొటెన్షియల్ బాక్స్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ energy level can be written as E is equal to n square h square by 8ma square. ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ఎగ్జాక్ట్ పొటెన్షియల్ బాక్స్ అంటే E is equal to n square h square by 8ml square. ఇక్కడ అక్కడ L అంటే విడ్త్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ బాక్స్. ఇది దిస్ ఇస్ విడ్త్. బట్ ఇక్కడ నేనేం చేసుకున్నానంటే ఏ తీసుకున్నాను. ఏ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ చెప్తాను అది ఎందుకనేది. ఎందుకంటే ఇది క్రిస్టలోగ్రఫీకి రిలేట్ చేసి చెప్పాలి. అంటే పొటెన్షియల్ బాక్స్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. దీని నుంచి ఇప్పుడు నేను ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఎన్. సో ఎన్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూమరేటర్కి 8ma square by
E into E by H square. Then దీని నుంచి ఏం కావాలి నాకు n is equal to రూట్ వేస్తే 8 ma square by h square into e whole power half. అంతటికి రూట్ వేసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ టు పుట్ హాఫ్. దెన్ దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 5. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం కావాలి నాకు, డిఎన్ కావాలి. డిఎన్ కావాలంటే దిస్ ఈస్ 4a అనుకోండి. అగైన్ టేక్ 4a and differentiate both sides because I need dn. నాకు dn కావాలి. సో ఫర్ దట్ ఏం చేద్దాం, d into n square is equal to 8ma square by h square into de. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇది ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే 2n into dn is equal to అంటే x square ఉందనుకో, డెరివేటివ్ ఆఫ్ x square is 2x కదా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ n square is 2n into dn 8ma square by h square into de. Okay, then దిస్ ఈస్ ఇక్కడ నాకు డిఎన్, ఇక్కడ చూడండి డిఎన్ తో పాటు ఎన్ కూడా ఉంది, ఎన్డిఎన్ కావాలి నాకు ఇక్కడ. హియర్ ఎన్డిఎన్, ఫర్ దట్ ఎన్ ఇంటూ డిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ 8ma స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఈ. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 6. ఇప్పుడు ఈ 6th ఈక్వేషను n 5th ఈక్వేషను ఇన్ 3rd ఈక్వేషన్, అంటే n కి ప్లేస్లో ఇది రీప్లేస్ చేయండి, ndn ప్లేస్లో ఈక్వేషన్ 6. సో కాబట్టి పుట్ ఈక్వేషన్ 5 and 6 in equation 3. equation 3 అంటే ఇది. సో g dash e de is equal to g dash e de is equal to ఎంత ఉంది, pi/2 into n కదా, n అంటే ఈక్వేషన్ ఇది 8ma square by h square into e whole power half. 8ma square by h square into e whole power half into నెక్స్ట్ ఏంటి టర్మ్ ఈక్వేషన్ 3లో, దిస్ ఇస్ ndn. ndn means this is 6th equation, this equation. Then half into 8ma square by h square into de. దెన్ ఇక్కడ దీన్ని మనం ఈక్వేషన్గా సపరేట్ చేద్దాం. ఇక్కడ pi/2 into 1/2, this is equal to pi/4. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏంటంటే 8ma square by h square whole power half into
e power half into 8 ma square by h square whole power 1 into dE. Then this is the expression ఇక్కడ. ఇప్పుడు that is equal to pi by 4. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 8 ma స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఈ రెండింటిని కామన్ తీర్చాం అనుకోండి. 8 ma స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ హాఫ్ ఉంది ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ హాఫ్ ఇంటూ డిఈ. మ్యాథమెటిక్స్ నేను చేసేది అంతా, ఫిజిక్స్ ఏమీ కాదు ఇది, దిస్ ఇస్ మ్యాథమెటిక్స్, మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్, దట్స్ ఆల్. g of e, I mean g dash e dE is equal to, then pi by 4 into 8 ma square by h square whole to the power of, అంటే 2 into 2 into 1 2, 2 plus 1 3 by 2 into e power half into d. Then ఇక్కడ this is the number of states. సో ఇక్కడ this is g dash e dE. ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. దెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ది నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ present per unit volume ఈ ఈక్వేషన్. సో ది నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ present per యూనిట్ వాల్యూమ్, ఇది ఈ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కానీ నాకేం కావాలి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ per యూనిట్ వాల్యూమ్ ఐ నీడ్. ఓకే, ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ per యూనిట్ వాల్యూమ్ కావాలి. సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు, సో వీ నీడ్, లేదా నాకు ఏం కావాలి ఇక్కడ, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ కాదు నేను కట్టవలసింది, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెర్ యూనిట్ వాల్యూమ్, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఈక్వేషన్ ఇది. ఇప్పుడు రాద్దాం. అకార్డింగ్ టు పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ ఈచ్ లెవెల్ కెన్ హ్యావ్ two sub energy levels. అంటే each level can have 2 sub levels and each sub level is having 1 electron. Each sub level is having 1 electron. అంటే ఇక్కడ ఏంటంట, పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఈచ్ లెవెల్ కెన్ హ్యావ్ 2 సబ్ లెవెల్స్, సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. ఒక్కొక్క దీంట్లోనే 2 సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉన్నాయంట. సో కాబట్టి ఆ 2 సబ్ లెవెల్స్ వచ్చి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని ఏంటి కన్సిస్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ లేదంటే అకార్డింగ్ టు పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ ఈచ్ లెవెల్ కెన్ అకామిడేట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అని మీరు రాసేసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, మల్టిప్లై, దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఇవ్వండి, దిస్ ఇస్ 7th ఈక్వేషన్. మల్టిప్లై equation 7 with
2 at RHS. సో దీన్ని ఏం చేద్దాం 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేద్దాం ఎందుకంటే సింగిల్ లెవెల్ ఉన్నట్టు వచ్చింది ఇక్కడ మనకి బట్ సబ్ లెవెల్స్ కాబట్టి ఇంటూ 2 G dash E DE is equal to 2 into pi by 4 into 8 MA square by H square 8 MA square by H square whole power 3 by 2 into e power half into DE. E power half into DE. Then this 2 cancels 2 times, then that is equal to pi by 2 into 8 MA square by H square, HM, this H into whole power 3 by 2 into e power half into DE. G dash E into DE. ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి లాటిస్ కాన్స్టెంట్ గా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట ఇక్కడ హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాటిస్ కాన్స్టెంట్ ఈ లాటిస్ కాన్స్టెంట్ ఏంటంటే సపోజ్ ఒక 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి దిస్ ఈజ్ 1 ఆటమ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఆటమ్ ఈ atoms midpoint this is midpoint from midpoint to midpoint the straight line the distance between the neighboring atoms is called small a అన్నమాట దీన్ని లాటిస్ కాన్స్టెంట్ అని అంటారు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక 2 atoms ని అస్యూమ్ చేసుకుంటే ఇలా మీరు దెన్ ఇది కూడా మిడ్ పాయింట్ అయితే ఇదొక లాటిస్ కాన్స్టెంట్ దిస్ ఈజ్ a this is also a కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కన్సిడర్ చేస్తే ఇఫ్ యు కన్సిడర్ these points only this is x is equal to 0 this is x is equal to a this part is representing one potential box అందుకే ఇక్కడ విడ్త్ నేను l అని తీసుకోకుండా a అని తీసుకున్నాను అన్నమాట అంటే క్రిస్టలోగ్రఫీకి దీన్ని మళ్ళీ లింక్ చేయాలి ఇక్కడ నేను సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏరియా మీన్స్ ఏ మీన్స్ లాటిస్ కాన్స్టెంట్ మీన్స్ లెంగ్త్ హియర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏంటన్నమాట ఇక్కడ మీకు ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏరియా కానీ నాకు వాల్యూమ్ కావాలి సో ఇక్కడ దీని ఈక్వేషన్ని మార్చండి ఇప్పుడు నాకు ఇంకేమొచ్చింది G dash E DE is equal to pi by 2 into something అంటే 2 సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాకేం కావాలి సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెర్ వాల్యూమ్ కావాలి కాబట్టి ఈక్వేషన్ మాడిఫై చేయండి బిఫోర్ ఈక్వేషన్ దీన్ని G dash E DE is equal to pi by 2 into 8m by h square whole to the power of 3 by 2 ఏ వాల్యూని తీసుకొచ్చేయండి ఇట్లా సపరేట్ చేయండి సపరేట్ ద ఏ వాల్యూ ఏ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3 by 2 into e power half into DE. Then this 2 and this 2 gets cancelled. Then this will be having a cube. A cube ante length into breadth into height. Length representing a, breadth representing a, height also representing a. So a cube represents the volume of that cube. So 8m by h square whole to the power of 3 by 2 into a cube means that ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వేద్దాం a cube into e power half into DE. E power half into DE. Then that is equal to pi by 2 into 8m by h square whole to the power of 3 by 2 into V volume into e power half into DE. Since a cube is equal to V, a is representing each side, then
G dash A dE. ఇప్పుడు మనం కట్టాలి ద డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్. ది డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ GE dE, G of E dE is equal to G dash E dE by V. వాల్యూమ్ పెట్టి డివైడ్ చేయండి. ఇప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఎనర్జీ స్టేట్స్, సబ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీకు ఎనర్జీ స్టేట్స్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్, సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే we have to find per unit volume. సో కాబట్టి GE G of E dA is equal to pi by 2 into 8m by h square whole to the power of 3 by 2 into V into e power half into dE, the whole divided by V. Then this V and V gets cancelled. Then we get G of E dA is equal to pi by 2 into 8m by h square whole to the power of 3 by 2 into e by 2 e power half into dE. ఇది డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి నోటికి రావాలి, ఇది ఈక్వేషన్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ ఈక్వేషన్ మనం ప్రూవ్ చెయ్యంగానే సెమీ కండక్టర్స్లో డైరెక్ట్గా మనం రాస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏంటన్నమాట, ఫైనల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ per unit volume is equal to density of states into Fermi Dirac distribution. Fermi Dirac distribution. So the number of electrons per unit volume, small n, is equal to G of E dE into F of E. Then ఇక్కడ మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలంటే n is equal to G of E means pi by 2 into 8m by h square whole to the power of 3 by 2 e power half into dA into f of E అంటే 1 by 1 plus exponent of E minus EF by kBT. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీకు నోట్కి వచ్చేయాలన్నమాట ఫస్ట్. ఓకే, ఇది ఈ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకెళ్ళి సెమీ కండక్టర్స్లో మనం అప్లై చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ ఎంకి స్టార్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ మాస్ అక్కడ మనం కన్సిడర్ చేస్తాము. ఇక్కడ పర్వాలేదు, ఇక్కడ ఎం మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనుకుంటాం అనమాట. ఒకసారి చూసేద్దాం రివ్యూ ఫైనల్గా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇంటూ FE. సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఎనీ మెటల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, ఆ మెటల్లో ఒక క్యూబ్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేస్తే దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చెయ్యాలి అంటే అసలు ఇటువంటి స్టేట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తీసుకొని దాన్ని ప్రాబబిలిటీతో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో కాబట్టి కన్సిడర్ ఏ మెటాలిక్ స్పియర్, ఒక స్పియర్ని తీసుకుందాం. తీసుకుని అస్యూమ్డ్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ ఈజ్ n అనుకున్నాం. ఇన్నర్ స్పియర్ రేడియస్ ఇంక్లూడింగ్ అవుటర్ స్పియర్ రేడియస్ వచ్చి n+dn అనుకున్నాం.
The energy levels present in the inner sphere is E, outer sphere is dE. The total energy levels are E plus dE. ఇక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్నాము, ఎనర్జీ స్టేట్స్ అన్నాము. ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ డైమెన్షనల్ కన్సిడర్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఎనర్జీ లెవెల్. నేను 3 డైమెన్షనల్ క్యూబ్ని కనుక కన్సిడర్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఓకే, సో ఏదైనా ఒకటే అక్కడ, బట్ ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయడాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టేట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ స్పియర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఎన్. ఫస్ట్ స్పియర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక స్పియర్ని క్యూబికల్ ఎడ్జ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్ ఇంటూ 8 పీసెస్. 1 2 అయింది, ఇక్కడికి 4 అయింది, ఇలా పైనుంచి ఇంకొకటి కట్ చేస్తే టోటల్లీ మనం 8 పీసెస్ కట్ అవుతుంది. ఆ 8 పీసెస్ కట్ అయ్యే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే ఒక క్యూబ్, ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అట్ దట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ విచ్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ లైక్ ఏ క్యూబ్ ఎడ్జ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. సో క్యూబ్ కింద మారింది, దట్ ఈస్ 1/8 ఇంటూ 4/3 ఇంటూ పై ఎన్ క్యూబ్. 4/3 పై ఎన్ క్యూబ్ అంటే ఇది ఏంటిది మీకు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ స్పియర్. నెక్స్ట్ 1/8 ఇంటూ 4/3 ఇంటూ పై ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ డిఎన్ క్యూబ్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ స్పియర్, టోటల్ ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఈక్వేషన్ 2 మైనస్ ఈక్వేషన్ 1. ఐ గాట్ దిస్ ఈక్వేషన్. అంటే ఇది ఓన్లీ మల్టిప్లికేషనే కదా, పెద్ద ప్లసెస్ ఏమి లేవు కాబట్టి మీరు డివైడ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ఎన్ క్యూబ్, ఇది ఎన్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ద రిమైనింగ్ క్యూబ్స్, ఎన్ అంటేనే వెరీ వెరీ స్మాల్ వాల్యూ, డిఎన్ అంటే అందులో nth వాల్యూ. ఆ డిఎన్ వాల్యూలో కి క్యూబ్ వేస్తారనుకోండి ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఇంకా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అనమాట. సో కాబట్టి ఐ వాజ్ నెగ్లెక్టెడ్ ది హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్. నేను ఇందులో తీసుకుంటే ఫైనల్గా n² ఇంటూ డిఎన్. n² తీసుకోకుండా నేను n ఇంటూ ఎన్డిఎన్ అని తీసుకున్నాను. ఈ ఎన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నానంటే పొటెన్షియల్ బాక్స్, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లెసన్లో ది పొటెన్షియల్ బాక్స్ ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకున్నాను. దాంట్లోంచి n కన్సిడర్ చేశాను. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 రిప్రజెంటింగ్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ n వాల్యూని రేడియస్కి ఈక్వేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఈ n క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో ఉన్న n-ని ఇక్కడ ఉన్న రేడియస్కి అనమాట. సో నేను ఏం చేశాను, n సపరేట్ చేశాను, ఫస్ట్ సపరేట్గా వేసుకున్నాను. మళ్ళీ అగైన్ n² తీసుకున్నాను, 1 టైం డెరివేటివ్ చేసి ndn చేశాను. సో ఈ n వాల్యూ, దిస్ ndn వాల్యూ ఐ వాజ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. నేను ఇక్కడ ఇలా చేస్తే ఏమైందంటే g' ఈ వాల్యూ వచ్చింది ఇంతవరకు. బట్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఎనర్జీ స్టేట్, సింగిల్ ఎనర్జీ స్టేటే వచ్చింది నాకు. ఒక సింగిల్ ఎనర్జీ స్టేట్ అంటే ఏంటి అనేది వచ్చింది ఇక్కడ నాకు. కానీ నాకేం కావాలి, ఇక్కడ ఫైనల్గా యూనిట్ వాల్యూమ్. దెన్ ఇక్కడ యూనిట్ వాల్యూమ్ కావాలి అంటే ఏంటంటే పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం సో 2 సబ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ లెవెల్. కాబట్టి దీన్ని RHS 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తాను నేను. దెన్ ఐ గాట్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ లాటిస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పాం, మీ క్రిస్టలోగ్రఫీ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ చదువుతారు ఇంటర్మీడియట్, అక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇది లాటిస్ పాయింట్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే g', ఇప్పుడు నేను వాల్యూమ్ పెట్టి చేశాను. నాకేం కావాలి, ఓన్లీ సబ్ లెవెల్స్ పెట్టి మల్టిప్లై చేశాను. బట్ నాకు ఫైనల్గా ఏం కావాలి, పెర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ కావాలి. యూనిట్ వాల్యూమ్ కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ v. కాబట్టి ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ని vగా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. దిస్ టర్మ్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్. దెన్ వి గెట్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో కాబట్టి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇంటూ ఫెర్మి డైరెక్ట్. అంటే మీకు అక్కడ సెమీ కండక్టర్స్లో ఏముంటుందంటే ఇలా ఇస్తాం, ఇచ్చి దిస్ ఈస్ కండక్షన్ బ్యాండ్, దిస్ ఈస్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్. ఇప్పుడు ఏమంటావు, కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లో హోల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏం అడుగుతామంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది
కండక్షన్ బ్యాండ్ లేదా ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ కండక్షన్ బ్యాండ్. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా తీసుకోవాలి మీరు. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నప్పుడు అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దిస్ ఫార్ములా ఓన్లీ. ఈ ఫార్ములా ప్రూఫ్ అవసరం లేదు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది π/2 into 8m by h square whole power 3/2 into e power half into dE అండ్ దిస్ వాల్యూ. దీన్ని ఏం చేస్తాం అంటే ప్రాబిలిటీ కాబట్టి దీన్ని స్లైట్గా మాడిఫై చేస్తాం అనమాట. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఏం రాయాలి, g of e dE ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ, f of e ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ సెమీ కండక్టర్స్లో రాసి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు మాడిఫై దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్. అక్కడ ఎట్లా ఉందో అక్కడ యాజ్ పర్ ది కండిషన్ ఈస్, సిచ్యువేషన్ ఈస్. అలాగే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ తీసుకుంటాం, పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ తీసుకుంటాం. సో ఎన్ టైప్ తీసుకుని ద కెరీర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్. కెరీర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏమీ కాదు, ఎన్ టైప్ లో నెగిటివ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెగిటివ్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి అగైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ ది ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్. అలాగే పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ తీసుకుంటాం. పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే పి అంటే పాజిటివ్, పాజిటివ్ అంటే హోల్స్ అన్నమాట. ది నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఇన్ ది హోల్స్. అప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ అన్నమాట. బట్ హోల్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది పిగా మారుతుంది. ఇక్కడ జస్ట్ పి అనేది మారుతుంది అంతే. అలాగే ఇక్కడ ఎం ఉంది కదా, ఎం అంటే ఏంటి, మాస్ ఆఫ్ ది చార్జ్. ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ది చార్జ్ ఐదర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ హోల్. సో కాబట్టి ఎం స్టార్ ఈ అంటాను మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, జస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ది చార్జ్ అంటాను అంతే. దిస్ ఇస్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఇస్ దెన్ అలాగే హోల్ అయితే ఎం స్టార్ హెచ్ అంటాను. ఇది మాస్ ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి మనం అంటే కేటగిరీస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ హోల్కి ఏమో ఎం స్టార్ హెచ్ అంటాను, ఎలక్ట్రాన్కి ఎం స్టార్ ఈ అంటాను అనమాట. ఓకే, ఇది ఈక్వేషన్ మీకు రావాలి, బాగా రావాలి. వస్తే మీరు ఇది ప్రిపేర్ అయితే సెమీ కండక్టర్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనమాట.